Today we discuss chemical reactions of alkene. Now, previous lecture we discussed about anti-Markovnikov rule or peroxide effect. Now, in this lecture, second chemical reactions of alkene, halogenation, and the mechanism of halogenation discuss. Now, myself, Dr. Suryakant Borul, Assistant Professor and Head of the Department of Chemistry, Lect Durga Kanalal Barmeru, Science College, Lonar. Now, dear student, in previous lecture we discussed chemical reactions of alkene peroxide effect. That means due to the peroxides, addition of HBr take place as anti to or against to the Markovnikov rule. That's why peroxide effect is known as a anti-Markovnikov rule. Now, in this lecture, we discuss the second chemical reaction of alkene, which is the addition of halogen. So, which is also known as halogenation of alkene. Halogenation of alkene. Now, so what happens in case of halogenation? So simple, when alkene react with halogens, it may be chlorine or bromine, then it gives vicinal dihalides. That means simply double bond in between the two adjacent carbon atom breakdown and halogens attached to that adjacent carbon atom or bonded carbon atoms. Now here in general example, general reaction as RCH double bond CHR. Now R stands for it may be hydrogen or any alkyl group. Now here double bond is present in between two carbon atoms, that's why it is an example of alkene. Now here the alkene react with halogen X2 as a halogen. So what happens? Double bond in between two carbon atoms, one bond acts as a pi bond while another bond acts as a sigma bond. Now weak pi bond break down and halogens, one atom each attached to the adjacent carbon atoms and to form vicinal dihalides. That means the dihalogen derivatives of alkene in which two halogen atoms attached to the adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalides. So this is known as a vicinal dihalide. Now take one example, but on the basis of the example, sometimes question in university exam asks as what is the action of bromine in carbon tetrachloride CCl4 and Cl2 chlorine in carbon tetrachloride on ethylene. That means what is the action of falling on ethylene as bromine in CCl4 and Cl2 in CCl4. Okay, so answer as action of Br2, that means bromine in carbon tetrachloride on ethylene. And you know that ethylene is also known as ethene. Ethene, IUPAC name of the ethylene. Now ethene or ethylene, carbon-carbon double bond, CH2 double bond, CH2 plus bromine in presence of CCl4 carbon tetrachloride, then it gives 1,2-dibromoethane. That means here simple, as we discussed in general reaction, break the double bond in between the carbon atoms and one bromine atom attached to this carbon atom, another bromine atom attached to this carbon atom. So it gives 1,2-dibromoethane, or it is also known as ethylene bromide, dibromide. Ethylene dibromide. Now what happened in case of second reaction when chlorine react with ethylene in presence of CCl4.
Now chlorine react with ethene in presence of CCl4, so it gives again 1,2-dichloroethane. It is also known as ethylene dichloride. That means simple here, again break the double bond, and now it gives attached to the one chlorine atom to this carbon, another this carbon, it gives 1,2-dichloroethane. Now what is the actual mechanism of this reaction? What is the actual mechanism of the addition of halogen in alkene? So here we discuss two mechanisms: electrophilic addition mechanism and free radical addition mechanisms. So we discuss one by one. As first, electrophilic addition mechanisms. That means explain the mechanism of halogenation of alkene. Electrophilic addition mechanism. So question: explain the electrophilic addition mechanism of bromine to propylene. That means what happened? Bromine react with propylene. Now here, this is a propylene. By mistake here written as a ethene, but it is a propylene, CH3 CH double bond CH2. So this propylene react with bromine. It gives CCl4. In presence of CCl4, then it gives 1,2-dibromopropane. Here 1,2-dibromopropane. Actually here acts as a propane. By mistake here ethane. So please make the correction as 1,2-dibromopropane. That means same as we discussed in example and general reaction. Break the double bond. Each bromine atom from the bromine molecule attached to the adjacent carbon to form 1,2-dibromopropane. Now what is the actual mechanism? How the addition reaction here take place? Now the mechanism of this addition of bromine in propylene discuss as, which is in three step. Which is in two step. As step first, electrophilic attack to form bromonium ion and bromide ion. Now electrophilic attack to form bromonium ion and bromide ions. So here bromine molecule undergoes heterolysis. Same time, chemical bond, double bond in between these two carbon atoms break chemical bonds, and now here deficient center easily get attached to this bromine, and now here to form bromonium ions. And bromide ions. That means here simple, one bromine acts as an anion while another as a cation. Now a chemical bond breaks, so cation, the positive charge carbon get attached to the bromine. Same time the another carbon atom also join with the bromines, and with this bromine, and bromine carries positive charge. It gives bromonium ions, and here bromide ions. Now the bromonium ions and bromide ions, on that bromonium ions, attack of bromide ion on a bromonium ions, and to form 1,2-dibromopropane. Now here, in this way, when bromine react with propane or alkene, then it gives 1,2-dibromopropane or alkene. Now this is the electrophilic addition mechanism. Now what happened in
free radical addition mechanisms. So next reaction as free radical addition mechanism, that means mechanism of halogenation of alkene explained by using free radical addition mechanisms. So question as again explain free radical addition mechanism of bromine to ethene, not here propane, because below example considered as ethene, so ethene. Now Stewart in 1935 proposed this mechanism, free radical addition mechanism, that means free radical addition mechanism of halogen or particular bromine to ethylene or alkene. Here when ethene react with chlorine in presence of ultraviolet light, UV light, then it undergoes homolysis to form 1,2-dichloropropane, 1,2-dichloroethane. Now here what is the actual mechanism? Again we know that this is a free radical mechanism, and now in free radical mechanism 3 steps involves. First, chain initiation, second, chain propagation, and third, chain terminations. Now here the first step, chain initiation. What happened in this step? Now in this step chlorine molecules undergoes homolysis due to the presence of ultraviolet light and to form chlorine free radicals, and this chlorine free radical acts as an initiator. Now in second step, which is acts as known as a chain propagation, in chain propagation step the free radical chlorine which obtained from the first step attack on ethylene or ethene and to form chlorine ethylene free radicals or ethylene chloride free radicals first. Now the same ethylene chloride free radical in attack on chlorine molecules. Here by mistake acts as a chlorine free radical, but this is the chlorine molecules. In presence of again UV light, then it gives simple their free radical always combined with free radical. Thus the chlorine undergoes a homolysis and this chlorine get combined with this carbon, and what chlorine free radical form. In this way here it gives ethylene dichloride or 1,2-dichloroethane. Now this is the propagation step. Now next third step, chain termination. Now in this step chlorine free radicals which obtain first step or in second step combine together and to form chlorine molecules. Now here chlorine free radical combine with this chlorine free radical to form chlorine molecules. Now in this step chlorine molecules form along with the ethylene dichloride. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण ॲडिशन ऑफ हॅलोजन इन अल्कीन हे आपण शिकणार आहोत. तर यामध्ये अल्कीन आपण जर हॅलोजन सोबत रिॲक्ट केला तर सिंपल हॅलोजन जो आहे तो डबल बॉन्डवर अटॅक करतो आणि त्या डबल बॉन्डचा बॉन्ड ब्रेक करून त्यामध्ये हॅलोजन त्या बॉन्डेड कार्बनला अटॅच होतो. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी डायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचे जे दोन टाईप आहे जेमिनल आणि व्हिसिनल, त्यापैकी व्हिसिनल हा आपल्याला या ठिकाणी मिळतो. बऱ्याच वेळेस युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम मध्ये हा प्रश्न विचारला आहे की व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलिंग ऑन इथिलीन. एक नंबरला ब्रोमीन म्हणजे Br2 इन CCl4 आणि सेकंड Cl2 इन CCl4. यामध्ये सिंपली फर्स्ट
केसमध्ये ॲक्शन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 ऑन इथिलीन, या केसमध्ये जर आपण इथिन किंवा इथिलीन ब्रोमीन सोबत रिॲक्ट केला इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ॲज अ सॉल्व्हंट, देन इट इज 1,2-डायब्रोमोथेन. म्हणजे सिंपल हा बॉन्ड ब्रेक होऊन ब्रोमीन एक याला आणि एक ब्रोमीन ॲटम याला अटॅच होतो. अशाच प्रकारे या ठिकाणी सुद्धा क्लोरीन मॉलिक्युल्स रिॲक्ट विथ इथिन इन प्रेझेन्स ऑफ CCl4, देन इट गिव्स 1,2-डायक्लोरोइथेन. तर आता याचा ॲक्च्युअल मेकॅनिझम काय आहे, तर मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला दोन टाईपचे मेकॅनिझम या ठिकाणी स्टडी करता येईल. एक इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन मेकॅनिझम आणि दुसरं फ्री रॅडिकल ॲडिशन मेकॅनिझम्स. म्हणजे हॅलोजिनेशन ऑफ अल्किन मध्ये आपल्याला हे दोन मेकॅनिझम या ठिकाणी बघायचे. तर यामध्ये प्रश्न आपल्याला असा असू शकतो, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन मेकॅनिझम ऑफ ब्रोमीन टू प्रोपिलीन. आता आन्सर, व्हेन प्रोपिलीन रिॲक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन इट गिव्स 1,2-डायब्रोमोप्रोपेन. आता या ठिकाणी चुकून इथिन झालं आहे, ॲक्च्युअली हे काय आहे, प्रोपेन आहे. हा काय, प्रोपेन, CH3 CH1 CH2, इट रिॲक्ट विथ ब्रोमीन and it gives 1,2-डायब्रोमोप्रोपेन. आता त्याचा मेकॅनिझम आपल्याला यामध्ये बघावं लागेल. ते मेकॅनिझम मध्ये हा जो प्रोपिलीन आहे बघा, CH3 CH1 CH2 या फॉर्म मध्ये, त्या डबल बॉन्डवर हा ब्रोमीन मॉलिक्युल्स किंवा हा ब्रोमीन या ठिकाणी अटॅक करतोय आणि यामध्ये आपल्याला हा ब्रोमोनियम आयॉन्स फॉर्म झालेला दिसतोय. आपल्याला हा ब्रोमोनियम आयॉन्स या ठिकाणी फॉर्म झालेला दिसतोय, म्हणजे लोन पेअर लॉस करून हा ब्रोमोनियम आयॉन या ठिकाणी फॉर्म झालाय. आता या ठिकाणी उरलेला ब्रोमाइड आयॉन जो आहे, तो ब्रोमाइड आयॉन त्या ब्रोमोनियम आयॉनवर परत काय करेल, अटॅक करेल. आणि त्या अटॅक केल्यामुळे सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला ज्यावेळेस ब्रोमाइड आयॉन हा ब्रोमोनियम आयॉनवर अटॅक केला, त्यावेळेस आपल्याला 1,2-डायब्रोमोप्रोपेन या ठिकाणी तयार झालेला मिळेल. आता ही जी आहे यामध्ये इलेक्ट्रोफाईल फॉर्म होऊन ही रिॲक्शन होते. म्हणजे सुरुवातीला ह्या ठिकाणी इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक या ठिकाणी दिसतोय आपल्याला, म्हणून या ठिकाणी या स्टेपला किंवा या मेकॅनिझमला इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक असं आपल्याला म्हणतो. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी स्पीसीज म्हणजे इलेक्ट्रोफाईल, म्हणून या ॲडिशन रिॲक्शनला इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन असं म्हटलं. आता आपण बघणार आहोत फ्री रॅडिकल ॲडिशन. म्हणजे या ठिकाणी फ्री रॅडिकल हा अटॅक करणार आहे, म्हणून फ्री रॅडिकल ॲडिशन मेकॅनिझम असं याला दिले. आता यामध्ये क्वेश्चन आपल्याला एक्सप्लेन द फ्री रॅडिकल ॲडिशन मेकॅनिझम ऑफ ब्रोमीन टू इथिन. आता यामध्ये आपण करेक्शन करायचं आहे, ॲक्च्युअली हे ब्रोमीन टू इथिन आहे. 1935 मध्ये स्टेवार्ट नावाच्या सायंटिस्टनी ही रिॲक्शन सुरुवातीला मांडली. त्यामध्ये व्हेन इथिन रिॲक्ट विथ क्लोरीन, इथिन क्लोरीन सोबत रिॲक्ट केला अल्ट्राव्हायोलेट लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये. आपल्याला माहिती आहे अल्ट्राव्हायोलेट लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये किंवा हाय टेम्परेचरला किंवा सनलाईट प्रेझेन्समध्ये किंवा परॉक्साईडच्या प्रेझेन्समध्ये जी रिॲक्शन घडते ती फ्री रॅडिकल मेकॅनिझमनी घडते. या ठिकाणी ही मेकॅनिझम सुद्धा म्हणूनच आपल्याला फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम स्टडी करायचं आहे. ठीक आहे, तर इथिन रिॲक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेझेन्स ऑफ UV लाईट, देन इट गिव्स 1,2-डायक्लोरोइथिन. इथे सुद्धा चुकीने प्रोपेन झालं, याला पाहिजे इथेन, सॉरी नॉट इथिन, इथेन, 1,2-डायक्लोरोइथेन. आता आपल्याला माहिती आहे फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम म्हटलं की यामध्ये 3 स्टेप त्या मेकॅनिझम मध्ये येतात. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन आणि चेन टर्मिनेशन. तर आता चेन इनिशिएशन मध्ये काय आहे, तर चेन इनिशिएशन मध्ये काय आपण ते बघू. चेन इनिशिएशन मध्ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो आहे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल UV लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये, अल्ट्राव्हायोलेट लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये त्याचं होमोलायसिस होतं आणि त्याचं आपल्याला मिळतोय क्लोरीन फ्री रॅडिकल्स. इन स्टेप फर्स्ट चेन इनिशिएशन क्लोरीन मॉलिक्यूलचं होमोलायसिस होतं अल्ट्राव्हायोलेट लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये
आणि आपल्याला मिळतोय क्लोरीन फ्री रॅडिकल्स. हा क्लोरीन फ्री रॅडिकल्स इनिशिएटरचं काम करतो आणि चेन प्रोपागेशन मध्ये तो इथिलीनवर अटॅक करतोय. म्हणजे चेन सेकंड स्टेप चेन प्रोपागेशन, या स्टेपमध्ये क्लोरीन फ्री रॅडिकल हा या डबल बॉन्डवर इथिनवर अटॅक करतोय. आणि आता आपल्याला माहिती आहे फ्री रॅडिकलवर अटॅक करणार म्हणजे याचं सुद्धा होमोलायसिस होईल. पर्यायाने या ठिकाणी आपल्याला इथिलीन क्लोराईड फ्री रॅडिकल मिळतो. हा इथिलीन आणि हा क्लोरीन हा फ्री रॅडिकल मिळाला. मग हा इथिलीन क्लोराईड फ्री रॅडिकल्स परत क्लोरीन मॉलिक्यूलवर अटॅक करतोय. इथे क्लोरीन मॉलिक्यूल असायला हवं, त्या क्लोरीन मॉलिक्यूलवर अटॅक करतोय. क्लोरीन मॉलिक्युल्स होमोलायसिस होऊन फ्री रॅडिकल फॉर्म होतोय आणि हा फ्री रॅडिकल या इथिलीन क्लोराईड फ्री रॅडिकलला अटॅच होतो आणि आपल्याला मिळतो इथिलीन डायक्लोराईड. आता यामध्ये इथिलीन डायक्लोराईडच आपल्याला यामध्ये मिळाला आहे. हे स्ट्रक्चरचे ऍक्च्युअल यामध्ये CH2 डबल वन CH2 आणि इथे Cl असा असायला हवं. CH2 जसं की आपण प्रिव्हियस रे मध्ये बघितलं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl या फॉर्म. म्हणजे इथे CH2, इथे सुद्धा CH2, इथे सिंगल बॉन्ड आणि इथे क्लोरीन अटॅच असायला पाहिजे. म्हणजे हे होईल इथिलीन डायक्लोराईड. हे करेक्शन्स आपल्याला एवढे करावं लागेल. नेक्स्ट स्टेप 3 स्टेप टर्मिनेशन. तर या स्टेपमध्ये जे क्लोरीन फ्री रॅडिकल फॉर्म झालेले आहे हे क्लोरीन फ्री रॅडिकल यामध्ये एकमेकासोबत कंबाईन होतात आणि आपल्याला क्लोरीन मॉलिक्यूल तयार झालेला दिसतो. ओके, तर हे झालं केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अल्कीन. आणि अशा प्रकारे यामध्ये हा जो पार्ट आहे अल्कीन हा इथे संपला. धन्यवाद.